Всем привет! Проходим игру Vampyre дальше. Игра понравилась сначала, по крайней мере, достаточно интересно, необычно так. Поэтому планирую я ее проходить дальше. Еще сюжет интересный. Он стал, считай, вампиром, и ну, его устроили, короче, в ночную смену на работу врачом. Он очень хороший врач какой-то. Так, а что мне насыпали тут? 1100 единиц урона. Ой, урона. Кровавое копье. В прошлый раз я его не вкачивал, надо его вкачать. Говорят, прикольная тема. Так, а на втором уровне надо будет 2000 уже. Осталось 10 единиц. Нет. Сохранить. Так. Это что? Наносимый урон. Это урон. The flower's dying. It needs water. Так, что по заданиям? Научиться жить среди смертных. Открыть посетитель. Что такое открыть посетитель? Название. Так, а дополнительные какие? Что это? Что за деньги? Чего? Ну, блядь, дайте посмотреть-то.
Торговка такая изображена. Интересно. Клей Кокс. Нормально. Это кто? 2500, 650. Я в них, в смысле, я у них кровь могу подпивать периодически или что? Что? Ты меня зовешь? Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... What type of hospital are you running? No antiseptics? You have been away too long, Doctor. With the war and now this epidemic, supplies have been running scarce for months now. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. Кто черепашка? А, чебан. Этому что-то, по-моему, все хуже и хуже становится. Чувачку. А что у меня на него голова показывается? А на них не показывается. Что, наверх? Странно. Так, тут же бегать-то. Что, третий этаж есть? Ну, не для меня, видать, есть. 40 метров. Погоди, ну так я пройти же не смогу. И когда я спускаюсь, показывается, как будто он сверху. Опа, что там изучить можно? Ух ты! Старая пила. Такие звуки еще там слышно, как ходит, прям как на каблуках по паркету. Ага. It's locked, all right. Я здесь. Так, а по заданию мне куда нужно пройти? С заднего хода я так понял туда.
Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. Еще пришли, что ли? Тихо, 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 тихо. Ах ты тварь! Ах ты тварь! Кусанул все-таки. So, Mr. Hooks and Nurse Hawkins are an item. Those two have hidden their affections well.
Сейчас выскочит, ну? Ну, кто-то явно тут ползет. I cannot enter. Он тут один, я надеюсь. Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. С него ничего не выпало. This key will surely grant me access to the basement. Я с испугу, блядь. Ну как я не успел-то? Я устанавливаю вообще эту фигню что-нибудь. Крови, потому что не так много. Я на R2 кидаю, получается... Ну, посмотрите вообще. Посмотреть для чего. Блин, а где это? Я не могу увидеть, что ли? Вот. Бросать сюда из крови копье, которое проходит сквозь всех врагов. Перед вами. Ну а что это делается? Что делает она, точнее? А, ну я, получается, я получаю кровь 180, да? It's locked, all right. Патрон, картечь. Надо здесь все исследовать. О, я не зря прилетел. Mars fortifiers. As popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate, and that might prove itself useful. Фух. Испугался, блядь. Локоть. И это локоть. Я же говорю, там кто-то стоял, потом исчез. Он меня напугал, короче. Я чуть не охренел, блядь, из-за угла ухожу, там кто-то есть. Ух, раз, два, три. А можно как-нибудь кого-нибудь к себе позвать? These skulls feed from corpses and the husks of animals. They're not after blood. Ты сюда-то пойдешь ко мне,
Как я не успел-то? Непонятно. Ну, копье как-то по-другому работает. Так, здесь что, нечего выбрать? Выберите его, чтобы поглощать кровь. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. В смысле, вот этой фигней я буду поглощать кровь, да? Для левой руки. Подожди-ка. А, что, я и так могу поставить? Что как-то... Это вот последнее, что я нашел, да? Смэк Коннор. Ну это как? Мне нужно что-то там... Нажмите на квадратик что-то. Не нажимайте на квадратик. Ни хера не понял. Mr. Connor's injuries don't match the report. I'd better look into this. It's locked, all right. Чё, мне нужно еще в инвентаре себе открывать. Так, где вещи?
Вот, и что-то, блядь, вывело. Что там надо? Поглощение крови, то есть не нужно. Скорость атаки. Так, тут я лазил, тут ничего не было. Жень, привет. Как делище? Ты что, играл сегодня? Чё, как в Апексе успехи? Это хорошо, заходи. Ой-ой-ой! Норма, все, это хорошо. Ага, ну не так я хотел. Да не получится. Хуя. А как ты меня зацепил-то? Skulls can be so ferocious. I'm not sure I can. Секундочку, пожалуйста. Почему у меня на второе оружие ничего не стояло? Здесь должно быть. Но хочется. Сейчас напьемся, даже закрою. Sodium hypochlorite. Dangerous to administer, but efficient in the proper dosage.
Сейчас все только посмотрим. Все проверим. Так, с него то, что выпало, я вроде как собрал. Тут что? Тут ничего. Ну что, улучшал предмет? Ух ты! Средства от переутомления. А где достаточно-то? А, вот. Детали восстановления от... Это не то. Эрготамин и опиум. Почему мне говорят, что у вас достаточно, хотя недостаточно? Детали восстановления. Так, а, ну я не здесь смотрю, блядь. Так. А это мне все перерабатывать нужно, да? Непонятно. А, я не то посмотрел? Ну-ка. Еще раз. А вот сыворотка от переутомления, от анемии, от сепсиса. Так, сыворотку создал. Это надо будет этому чувачку отдать, видать, которого мать там замучила его. Тут рычит, скрипит, блин. О, гулище нет. Ну, заходи. Куда они тут берутся? Как они сюда приходят? Нет, нет, стоит.
Блин, а почему я здесь не могу блокировать? Большим оружием блокируется, а маленьким, судя по всему, не блокируется. Поэтому мне не нравится в маленьком оружии. Так я истратил, по мне такой понравился. Загрузочки долгие. Потому что PlayStation 4, видать. Так. Тут что хорошо. Так, это Шон. Это понятно. А где-то двоечка. Ему все хуже и хуже становится, кстати. Когда она его, блядь, срезает. Не-не-не, Good evening, Mr. Goswick. давайся. How are you? Мы тебя подлечим. Так. Do you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. А я так понял, сейчас камеру я быстренько поменяю на правую сторону. Потому что я даже не видел, оказывается, там есть недосмотр, блин. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. I'm all right. Don't waste your time with me. А я мало сделал, да? Надо еще ему дать, видать. Yes, Doctor?
Why then do you always work the nights? Don't you ever sleep? At the Pembroke, we're always hands on deck. Your dedication to the Pembroke does you credit, Nurse Crane, but when do you sleep? We staff get our sleep when we can, Doctor. Nursing is a vocation, not the labor of a journeyman. Lack of sleep and the medical profession always ends in disaster. I've witnessed many a colleague succumb to stimulants to fight exhaustion. Drugs were as deadly as bullets in the trenches. London's trenches start here at Pembroke Hospital. We are on the front line, make no mistake. А кто с нее денег, точнее, она с кого деньги требовала, я так и не понял. Точнее, кто с той женщины требовал деньги. Я так что же был в морге, нет? Я там что, еще не все закончил? It's the large boarded up building behind the hospital. You can't miss it. The key I gave you will open the small back door to it. Exactly how bad is the supply situation here at Pembroke? It really depends. Dr. Swansea deftly works his society contacts for monies, but with the quarantine, well, we're in God's hands. That's all for now, Nurse Crane, thank you. Вот это неизвестно почему-то. Давай еще раз поговорим. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I believe we're going to be colleagues. Reed? Yes, I've been informed about your arrival. I'm Waverly Ackroyd. Welcome aboard, I suppose. Does my arrival inconvenience you in some way, Dr. Ackroyd? Let us just say that I don't particularly share Dr. Swansea's enthusiasm for hiring you. What we need here are reliable professionals, not overrated dabblers. Нифига себе. It seems you have bad memories of military service. I refuse to see this industrial slaughter as scientific progress. War only reveals the worst in men. We can at least agree on something, Dr. Ackroyd. I don't know what you've heard about me, but I have already proved my value as a practitioner. I don't question your skills, Dr. Reed, but your motive. Is it money, fame, or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you. But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Ackroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories. Knowledge has always been and will remain our main weapon. And it has always come at a price. And personal initiative. It is not a question of initiative. It is a question of integrity. These men and women have put their faith in us, Dr. Reed. I don't know what you've heard about me, but I have already proved my value as a practitioner. I don't question your skills, Dr. Reed, but your motive. Is it money, fame, or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you. But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Ackroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories. Knowledge has always been and will remain our main weapon. And it has always come at a price. And personal initiative. It is not a question of initiative. It is a question of integrity. These men and women have put their faith in us, Dr. Reed. Tell me, Waverly, what do you think of Dr. Strickland's enthusiasm for his experimental research? Strickland is playing with his patients' lives for pride and glory. Now that, sir, is unethical.
Are you thinking about something in particular? Harvey Fiddick needs delicate surgery. I believe we should stick to the usual procedure, but my young colleague obviously disagrees. And are you not afraid that your rivalry with Strickland may be blinding you? Rivalry? I guess you could call it that. But I will never be childish enough to let my personal feelings affect my judgment. Why do you wish to lead this surgery? I strongly believe that Mr. Fiddick should not be butchered to test an unproven procedure. If you are going to lead this surgery, I'm trusting you to assume the consequences of your actions, whatever the result. I'm not the kind of man who runs away from his responsibilities, Dr. Reed. There is no need for you to be looking over my shoulder. If you have a problem with me, Dr. Ackroyd, please feel free to tell me. Dr. Swansea has imposed your presence on this hospital without asking anyone's advice. The benefit of his position. But I don't agree with it. I know we've never met before, but I believe this hospital could use all the help it can get. You will agree with that, I'm sure. Oh, but I have heard about you, Dr. Reed. Of course, you can't say the same about me, since I have not wasted my time courting the press. Aren't you too old for such jealousy? It really won't do you any good, you know. Don't be ridiculous, Dr. Reed. A simple glance is enough for me to know you have nothing for me to envy. Thank you for your time. We'll talk later. Ну написано восстановление, да? Восстановление — это хорошо. У него 4, у этого 3, а у меня сколько? Так. Так, здесь я не могу, да, посмотреть? Но у меня, наверное, первый уровень. А она там вообще где сидит-то? It's locked. Так, ты чего рассказываешь? Hello again, Dr. Reed. I feel better already. Can I go soon? Goodbye, Mr. Hampton. We'll talk again later. My blood and soul. Мне нужен второй этаж, да? Так, подожди, это улица. Вот что? Please, Jonathan,
Come in. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea, but my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. There is an absurd poetry to my situation. Physician, heal thyself. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. I'm not some doe-eyed student, Edgar. I understand we both have something to gain from this relationship. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Будь здоров, спасибо. Так, что-нибудь здесь можно? Так, что по заданиям? Где дополнительные задания?
Леди Эшбери. Кстати, опыт у меня есть, и нужно его использовать. The flower's dying. It needs water.
Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Have you heard rumors about blackmail in this hospital? No? Tell me about yourself, Mr. Goswick. I don't want to talk, Doctor. Why did your mother have you hospitalized here? She seems convinced this is a bad hospital. My mother just wants the best for me. She won't rest while I'm here. She'd go all the way to hell and back to help me. Is your mother bothering you? As your doctor, I can ask her to leave you alone if you would prefer. That's tempting, Doctor. But you have no idea what my mother is capable of. She would tie herself to my bed if you asked her to leave. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Good evening, sir. Doctor. Good evening, Doctor. How is my son doing? Have you heard rumors of blackmail going on in this hospital? Dr. Reed, are you trying to take advantage of me? Of course not, Mrs. Goswick. I'm just curious. Well, go be curious somewhere else, please. Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. The ambulance driver... What do you mean? She Yes, and I share your concern, Mrs. Goswick. I don't expect compensation, Doctor. What do you think of your... I have had the uttermost reservations about this... Is there something in particular? Some of the staff were not especially welcoming. Tell me more about your arrival at the The ambulance driver was quite rude, for a start. And that nurse, Miss Hawkins, seems to have quite a dubious... What do you mean? She managed to secure a bed for my son. Goodbye, Mrs. Goswick. Good evening, nurse. Good evening, Doctor. Pepper, are you sure you want to leave this hospital? To become a nurse was a little girl's dream. But in the end, I don't feel that useful. I want more. I want to make things change. You should be proud of what you've achieved. This hospital represents hope for many people in need of help. Maybe you're right. But at the moment, I feel like we're just a cemetery waiting room. Pepper, are you... To become a nurse was a... You should be proud of what you... Maybe you're right. How is the... Well, not well. Milton, the ambulance driver. Goodbye, Nurse Hawkins.
Блин, а где я тут? Я еще видел... Вот она. The flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of mercy. Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a vamp... The lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. Apologies. You've taken me by surprise. I'm very happy to see you. The pleasure is mine, Doctor. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Pardon my boldness, Your Ladyship, but I have questions concerning this condition we share. As a newborn, your hunger for answers is rivaled only by... I'm a scientist. My trade is in the deciphering of mysteries and... I will gladly answer every question you have, but first, prove yourself capable of... Have any of the patients given you trouble? These poor souls have so little left to live for. The world would be a better place if it were cared for by... You make me blush. I am simply a necessary... Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim. Who would be so foolish as to threaten you? A kindred spirit. Even if it were the case, and I highly doubt it, a vampire would have asked for something more valuable than money. My suspicions lean toward a patient or their family. What are your expectations? Please be precise. As the newly appointed surgeon of this hospital, you are in an excellent position to ask innocent questions and deftly learn the identity of my blackmailer. If we're dealing with an ordinary criminal, surely you've the means to deal with it yourself, if I may. As immortal tradition doth dictate, all fangs and hypnotic eyes ablaze, the blood would run like a river. That's what I hope to avoid. Violence has a tendency to spiral out of control. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel... Is it true? Now aren't you the blunt one? We both are afflicted with a thirst for blood, Lady Ashbury. That is our nature. In all honesty, I'm not simply a patron to the hospital.
My visit server... I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hand. А почему он как-то по-другому отсвечивается? Good evening, Dr. Tibbets. Dr. Reed, any good... Have you heard of any underhand... I have no time for such triviality, my dear colleague. Do you need any medical assistance yourself, Doctor? Come on, don't... You're exhausted. No. Nurse Brannigan, you don't have to Goodbye, Dr. Tibbets. Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich. Have you heard of any... I have no time for mortal game. I'll leave you, Mistress of the Dark. Что это? I cannot enter. Вы что тут делали, блядь? Good evening, Mr. Goswick. I'm okay. Ничего не понял. I have to go now, sir. But... Что это было-то? Good evening, Mr. Fiddick. Good evening. Have you heard talk of... No. Tell me about your injury, Harvey. Why do you feel so guilty about it? My wife died because of me. And now I may lose everything because I've been careless enough to hurt myself. What an arsehole. You can't hold yourself responsible for your injury, Mr. Fiddick. Of course I didn't hurt myself. But I can't work until my arm... How could your job be... I was working a double. She went out to bring me a hot meal and got... Tell me more about the death of... 1915. I was in the army. What happened? The Germans sent Zeppelins to bomb the construction site, but they... How are your children after losing their mother? They were smaller then. The only good thing about this is... I'm sorry for your loss. So I would like to say that she didn't suffer. Так, о споре Tell me врачей. about the doctors who are up. Strickland and Aykroyd. They both want the best for me, but there's a lot of pride there. What do you mean? I often had professional arguments with rivals on a building site. А для чего это нужно?
Прям след какой-то еще есть, да? Объятие его убило или что? Серьезно, я его убил? All I wanted was to go back to work, to take care of my children. Да я не хотел, я думал, чуть-чуть отсосет, блядь, и все. Не, ну это надо переиграть по-любому. Я уж так не хочу, чтобы вот так вот прям было. Это надо переиграть. Я просто не знал, что если объятие, ну, то, что он не убивает совсем, он так истощает, просто кровь пьет, не полностью. Ну, тут получается так, что совсем. Подожди, а переиграть я, получается, что, не могу? Я этого бедолагу сожрал, блин, и переиграть я не смогу, да? Блин, я не знал этого. Надо было мне того сожрать. Last summer's epidemic was difficult. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Отдать кошелек? Чей кошелек?
Tell me why you're extorting money from some of the patients here. If a patient wants a bed, he'll have to pay me a little fee. That's all. Where did you get the idea for such an immoral scam? Funny you should ask. The first time it was from a patient who bribed me to get a bed. It's only then I realized I could make a fortune. Do you know that Nurse Hawkins is That's not a surprise. Does it not bother you? Sometimes I think she may be right. We should run away. I have some good news, Milton. What? The epidemic? I retrieved your wallet. With all the money, and a certain... Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Not at all, Milton. Good. Please, take this money anyway. To remind you to keep your mouth shut. Not everybody is as broad-minded as you, Dr. Reed. Have you heard of any There are a lot... What kind? I'm not in the gossip. Admit it. Nurse Hawkins is... Of course she is. How else could I tell which bed is free? Have you no Don't you see the city is crumbling down? Today people are... What's going on? Pippa's tired. Tired of all this shit. Tired of all... You do realize you could both get fired. Hospital staff... Come on, Dr. Reed. Do you know how many rules are broken in the... During the war, I witnessed a few couples. Maybe you're right. But we... I'd like to see... Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun. Good evening. Good evening. Have you heard rumors of anything No, Doctor. Never. Why does Dr. Tippett claim you're the main reason he keeps working, despite his fatigue? If it wasn't for him, I probably... Dr. Tippett does not think of you as just a nurse. If you're suggesting he's not taking my gender in... Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Damn. The pain. Good evening. Evening. Have you heard room? If you want to know what's going on in... How close are you to Miss Hallcroft? Are you aware that she thinks she is... To wait for her next nibble is the best reason to stay here. Aren't you afraid? She may hurt you if the game... She's quite harmless, I can assure you. Her head's broken. So do you let her bite you? You know that... And why not? She's only supping a few drops of me blood. And the pain... She could decide to bite less... Then it's another good reason for me to stay here. You do realize she's mentally disturbed. It's called the cot... In her madness, she never refers to my scars. And frankly... Why do you feel responsible for the... I wasn't disfigured by any German shells. It happened during my leave. Tell me what really... I went with a whore.
In Rouen. Dead drunk I was. Did you start the fire? Were you trying to avoid... No. It's just that I was asleep when the flames reached the room. Why lie about it? Come on. It's one thing to come back... You know you can't hide forever. One day My friends all died in the trenches. Why lie? You know you can't... My friend... You told me before you don't want your children to see you like this. My sister Agatha has raised me nippers since their mother died. How could children despise their father? What do you think? They saw me. Your sister's not a child. I'm sure she has nothing but respect for a wounded soldier, and you are her brother. You don't know my sister Agatha. She doesn't have to know. She's a sly one, my sister. One day she'll find out. Goodbye for now, Mr. Elwood. Hello again, Dr. Reed. Goodbye, Mr. Hampton. We'll talk again later. Поспите или что там? Как еще я могу развить навыки? Е, запятая, чтобы развить навыки. Чего? Какой Е? У меня на джойстике Е нету. А, вот дополнительное задание-то. А, расследование. Все понятно. Набить нужные препараты. Добраться до аптеки. Давайте сначала, наверное, сделаем дополнительное. Тут все обманщики, да. Так, до аптеки. Подожди. 185 метров это что? Дополнительное задание, что ли? Здорово, пинчуга. Good evening, Mr. Cox. Dr. Reed, still working at night, I see. And why is... People who don't sleep at night always seem more... Have you heard of any underhand... Blackmail? That's not my style. Do you ever think about that poor... The wound he gave me will make sure I don't forget him. What did he want? I recently had to kill his brother. Poor arsehole. Only the strongest survive, then? I'm the toughest bastard you'll ever meet, Dr. Reed. That man was determined to murder you. What a surprise. The first time I met him, he nearly... How is your hospital? This is a shitty place with shitty staff. What's wrong with the Pembroke staff? That bastard you sent to bring me here, Milton. I thought he was going to break all my bones. I see. Any other smart comments? The nurses aren't too ugly. Especially that foxy one, Nurse Crane. What's wrong with the hospital? Come on, Dr. Reed. The place is a dump. Smelly, sad, and dirty.
But you're alive thanks to the efforts and dedication of the staff here, aren't you? What are you expecting, a medal? I thought they're saving... Так, на него мы ничего не узнаем, да? Вот отличный вопрос. Так, сейчас прочитаю, секунду. Комментарий посмотрю. В какой низ переехал? Нет, я еще вниз не переезжал. Я еще тут только бегаю так. How long do you think you can escape the law, Clay? А, ты имеешь в виду про этот, про камеру, да? Потому что с правой стороны все это время камера, оказывается, загораживала медосмотр, а я даже не видел, что можно сделать медосмотр. Ты представляешь? Платить по счетам. We can't escape the consequences of our actions. The past catches up with us in the end. I ain't afraid of death. I don't hide who I am. I live my life honestly, which is more than I could say for most folks. And who are you? I'm the leader of the wet boot. One day I'll leave this shitty place and punch in the face all who thought I would not come back. На экране, да-да-да. На экране, да. Переехал. How we can't and who? I'm the. I'll leave you for now, Mr. Cox. А, подожди, обследование я могу сделать, нет? You're lucky to be alive, Mr. Cox. This place is full of sickness and decay. How could I get? Требуется лекарство от переутомления, а у меня нету его. I will see you later. I'll leave you. А, ну попозже, наверное, можно будет дать. Так. Какая-то башка там. Что это за башка, непонятно. А, недостающие ингредиенты. Добраться до аптеки. Здравствуйте. Проблемы? Please, sir. I need help back. What's going on? I'm Blight, sir. Newton Blight. I'm Dr. Jonathan Reed from the Pembroke Hospital. Oswald and myself are both infantry, sir. How long have you been searching? I can't go there. Too many rats by the wall. Don't be ashamed, Mr. Blight. Many soldiers who survived. Так. Что вы здесь делаете? We were looking for the Pembroke Hospital. He... Ну, сейчас я туда отнесу. I'm Oswald's best friend. We served in the... Where was your friend the last time you saw him? He went down by the canal. He didn't want to go to the hospital. What can you tell me? His name is Oswald Thatcher. Thatcher. We survived. Угу. I have all the Слушай, это не тот ли... If I find anything out about your friend. Thank you, Doctor. А что-то стало известно-то уже или нет? Have you found him? Not. All right. Do you need medical attention, sir? No thanks, sir. Unless you're able. А, там босс будет. У меня уже босса 2, по-моему, было. Что-то такое. Подожди, ну блин, что-то, может, открылось же или нет? Или как я его могу сопроводить? Никак, видать. It's locked, all right. Опер есть. В канализации? Но тут я же бегал. А, ну я в канализацию вроде пока не собираюсь.
А тут же до этого открыто было. Наверх что ли? Я сюда зайду. Здесь что? Она, это, наверное, тоже больница, да. Как спускался в подвал к боссу, который тень выпускал. Там ингредиенты собрать по квесту надо было. Да. Я вот, из сюжетных, вот последнее вот это у меня задание было. Сейчас я хочу выполнить дополнительное. I cannot enter. А почему закрыто, интересно? О! Это же эти бойцы. Оп. Так, и теперь можно взять... А что, я не применял? А, применял. По 99, конечно, он получше сыграет. Да, булава. Булава, ладно, попробую. Да нет, я его, кстати, недолго убивал. Я его достаточно быстро убил. Тут бы еще предметы подсвечивались, конечно, которые можно типа собирать там. Так, мне надо крыс сейчас сожрать или... Чему нужно? Опа, здравствуйте. Сейчас, секунду.
Все. Жень, ну сундуки моргают, но опять же они не сильно подсвечиваются, то есть там толком ничего не видно. Ой-ой. А то, что сундуки моргают, да, но не видишь их. То есть если бы сделали, знаешь как, в Криде, не в Криде, а Гридфелл, то есть они там подсвечиваются более-менее получше, а тут... Давай спокойно. Да, все, короче. Сейчас это... Да. Жень, ты видела, как это все было? Фиаско, братан, да, точно.
я сегодня зашла в игру тоже, и меня постоянно убивали. Я забыл, как играть. После 6 фиаско я психанула и вырубила. Да меня вроде тут не так часто убивали, а ну сейчас я не знаю, что-то троечка. А, ну вот сейчас переиграем. А ты прокачивал выносливость на всю? Что-то я не пойму, тут выносливости никогда не хватает. Блин, ну как я не успеваю-то? Мне вот эта вот здоровая мотыга нравится тем, то, что можно блокировать и как раз таки глушаешь его. То есть маленькими этими оружиями двуручными. В одной руке одно, в другой другое. Что-то мне как-то не особо понравилось. А в этом парировать можно, получается, с дубинкой? Это мне тоже не хватало на 2 раза. Мимо. Наш 3 раз попадает, волос кончится. Да. Да. Вот я из-за этого я качал выносливость. Булаву тоже. Угу. А, ну то есть тоже так же ты нажимаешь на треугольник? Нет. Подожди. На треугольник, если я нажму, я второе оружие открою. Правильно? Ну, начну. Вот парировать нельзя. А этим, видишь, тут как бы можно парировать. Вот видишь, вот за счет того, что парировать можно, мне как бы это нравится очень. И получается, тут кровь тратится, когда вот эти вот делаешь атаки. Какая они? Я не знаю, как называется. Ну, которые кровь твою используют. Так, большой нож. Ну, клей Кокса. Отлично клеймоклей. Хочешь вернуть его сюда. А, вот этим кубинком как раз он его и убил. Так, нужно королю стране, вступай в армию. Булава в 2 слота встает на квадрат и на треугольник. Понял. Нет, но если в 2 слота встает, значит, по идее, парировать можно. Или она не будет парировать, как этот. Как сейчас тоже называется оружие. Как коса. Старая коса. Ну да, надо попробовать, сейчас попробуем. Так, здесь у меня добраться до аптеки. Куль, 16 уровень, что ли, это или что?
А, да, слушай, это же это. Это босс. Смотрите, 16 уровень, просто пару ударов и все. Этот гад меня сегодня 6 раз убивал. А сейчас я еще раз попробую. Слушай, ну да, он, конечно, отнимает прилично жизни сразу. И если учитывать, что не хватает этой выносливости еще. Не лестница, к сожалению. Ну да, так-то рано, смысла нет-то идти. То что именно. Не, а там, по-моему, как раз-таки и задание около него. В аптеку проникнуть. Такие долгие загрузки здесь вообще. Ну, пятерки надо побыстрее они. Ну, как Серега говорит. Так, что за загрузка? Да. Не всегда парирование, кстати, срабатывает. Смотри, они разворачиваются и ходят со мной. Нифига себе. Вот так вот. Жень, что-то мне кажется, сегодня с игрой меня вчера никто не убивал, всех не здесь все убивают. И тебя начали убивать, и меня начали убивать, что-то непонятно. Кстати, ты заметила, когда телек ярче показывает, то есть картинка ярче, когда он такой вот тусклый, то и на камере видно, что тускнее как-то цвета по-другому падают. Освещения не хватает в комнате. И, кстати, музыкальное сопровождение неплохое еще. Так.
What? What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reed, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? Dr. Swansea is quite busy, and I need you to help me get acclimated. I have many questions. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here? You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. Что-то расследуете? This isn't a social call. One of those incompetent cunts slit a poor sod's vein. If I didn't know better, Miss Jones, I'd be inclined to say... God's honest truth, Doctor. It's just the way it is here. Most of these... You seem to know more about the goings-on here than anyone else. That's it. Blame the old and infirm. I see those little bitches. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible... Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof... This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses... Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something. The patients and staff might know something. I'll start my investigation with them. Так, поговорить с медсестрой Пиппой Хокинс. Где Пиппа Хокинс? Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Pepper, I know you're very close. Yes. Milton Hooks is my man. I have no intention of reporting you, Nurse Hawkins, but... The rules say I won't be allowed to work as a nurse anymore. Is he worth the risk? Hey, I'm no perfect woman. What steps are you prepared to... I don't know yet. My sister believes that the... If you feel that saving lives is not... On the contrary, my faith has never been... And what about Milton Hooks? For Milton, any change means more comfort and more peace. Milton cheats patients out of their money at this hospital, Pippa. Are you his accomplice? Yes, I am. Is this your definition of being useful? By abusing the sick and poor? No. It is my definition of getting... Whose idea? What difference does it make? We did it together. Answer my question. It was my idea first. Even though Milton would say... Why do you do it? Why not? Most of the sick who paid for a bed are already... How can you be affected by the misery around you? I could ask you the same question, Dr. Reed. Are you more real when you lie to a dying patient, or when you grant him useless... What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses? Жень, ты уже много прошла, кстати, но вообще игра я долго или You spoke нет? with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, Doctor. She's full of fanciful tales. Блин, что он говорил? No Я matter все-таки how you feel about her, не читал. Miss Jones deserves our help. Who says I don't care for her?
Hate is what keeps that old crone alive. She could have been telling the truth about the mysterious man. That old witch will end up in hell soon enough. Who cares if a nurse finds some happiness where she can? Я не прошла, я чуть дальше не ушла. А, ну я понял, я говорю, ты много прошла? Я спрашиваю. Я понял то, что ты не прошла. А, ты переехал. Я говорю, я понял, что ты не прошла ее. А стрим нормально, по звуку все нормально, Жень? Так, 200 метров. Блин, вот это вот, прикинь, она вообще болеет. Ты читал про нее, то, что у нее какое-то заболевание Кортера? Что-то такое, то есть... Она там что-то у себя в голове насочиняла. Какой часок. Она тут еще и записки пишет. Так, о Томасе Элвуде. Why do you feel so? I'm not sure, Doctor. Would you say you and Mr. No. No, Thomas is a delicate soul. Even though he'd... Нет, она не разлагается. А я не знаю, я еще все-то не узнал о ней. Но якобы она думает, что она вампир, короче. Of course not. How could I inflict my curse on... Странная женщина. А которая разлагается, я еще, видать, не находил еще здесь. Так это ничего не знает, короче. Я еще нашел, как тут диалоги пропускать на квадрат, оказывается, чтобы, ну, они же тут некоторые диалоги очень длинные, долгие. А вот эта вот парочка, ты не узнала, что тут происходит у них? Я знаю, ну все, не это, не спойлери тогда. То есть вот этот он здоровый. Так, а почему? Вот этот парнишка, он здоровый. Но вот она что-то, мне кажется, на него слишком сильно давит. А, про скид. А, все понял. Поговорить с медсестрой Дороти Крейн. А где она лазит-то? Найти Дороти. Так, слежка. Нажмите R3, чтобы вот так активировать чутье.
А где искать-то? Здесь, наверное, что? А, вон. You're sure you don't come back with me? Nah, I have to see someone. Она сваливает, смотри. Be careful. You look so bad they may keep you as a patient. Fuck them. I don't like hospitals or doctors. Well then, when you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. I don't read well, but thank you, I guess. Что сделать? Забрать громилу из канализации нужно. А, Жень, здесь, видать, сейчас и будет этот босс. Вот как раз канализация. Там кого-то хреново. He's locked the door behind him. I need to find another way to follow him. Надо попробовать булаву. А, кстати, у нее намного меньше урона, чем у этого оружия. Это та булава? Нет, подожди, это одноручная. А, у меня ее нет, ты имеешь в виду... Да, это не то. Я еще не находил булаву. Что, именно вот это? Но она же одноручная, по-моему, нет? This man has been savagely attacked and dragged to the floor. А где тот-то?
Вот эти вот кровяные атаки сильные, но они кровь слишком сильно расходуют. Слабый ссылка регенерации. Так, сейчас я посмотрю. Зверюга на оборотня. Так, здесь вроде большой зверюга на оборотня похож. Знаешь, бью. Но у меня, видишь, у меня пока не прокачанное здесь оружие, поэтому они у меня не оглушаются мгновенно. Так, спасение горожан. Горожанин, может не дожить до следующей ночи. Навестите его. В смысле, а какого горожанина? В этом, что ли, который? В больнице вот этот вот? А, так вот он. Help me get out of here. I need to get out. I'm Dr. Reed, and I'd be glad to help you, but you must calm down first. Please, take a deep breath and tell me your name. Okay. I'm Oswald Thatcher. Please, I need to get out. Mr. Thatcher, your friend Newton sent me to help you. Do you remember him? Yes, I do. Good. Now leave this place and enjoy the cool night air. It's quite invigorating. А, вот это тот, получается, искал, которого около больницы встретили. Так, вот так. Следующий ночь. Свой район. Угу. Да, вот он, Жень. Да почему меня куда-то в другую сторону поведет?
Что он сделал? Он вдруг остановился и стал стоять на месте. Как так? Кого? А я же не могу. Как получается нажимать укус? Нажимать укус можно только тогда, когда ты его оглушишь. А его оглушить нельзя. То есть у него там, слишком много. Нет, серьезно, а ты как оглушаешь? У него же, видишь, внизу оглушение есть вот это. Да! Ты видел, там уже немножко осталось. Да, только косой.
Ну это понятно. А, кстати, здесь еще можно... Да, тут же можно еще парировать. Надо попробовать парировать сейчас с этим колом. Если я буду успевать... Ой, каким колом? Косой. Если я буду успевать каждый раз парировать, получается, то он не будет уже подходить. А не, по переменке-то как бы смысла нету. Его можно побыстрее убить просто. То есть парирование там, посмотри, внизу столько у него этого. Вот видишь, вот так вот. То есть и кровь я в принципе себе набираю. Я просто не забыл про это. Да как я же нажал успел. Блин. Да. Нажал, самое главное, парировал, а он ни хера не парировал.
Ну как? Так, я ничего не читал, короче, что там в чате писала. Способности использую. Да, способности очень мало уходит. Как бы смысла-то нету. Here's what's left of him. Not a lot to check. Так, если бы конечно, закончу Дурутея. Никакого обмана. Никакой платы, никаких вопросов. Просто анализ живет, да? Ну качать надо, конечно. Я поднимаю их, когда они у меня есть. Это я все видел, это я все хотел прокачать, но мне не хватает этого. Очков мне не хватало, чтобы что-либо прокачать. Слушай, а за него нормально очков дали. 2000 с чем-то очков. Это вообще прилично. Да, тут тоже можно побежать.
Че не падает ничего? Блин, мне нужно для начала сбегать, сделать этот от переутомления дать этому чуваку. Так, а где лестники-то? Так, у меня есть 2000. А как, кстати, мне вот гипноз повысить? Урон, ну это просто урон. Ну, исцеление, что ли, качнуть, наверное. Так, это все когти. Сыворотка для чего нужна, интересно? Кровавый барьер. Так, а это что? Так, стойкость, запас выносливости, вот что мне нужно. Что не забыл. Так. Десяточек не хватает.
тысяч. Я же, получается, и второй раз смогу сходить на этих. А, я его убил. Случайно вообще. Хотел попробовать просто. И всего лишь я вот такой фигни, короче, получил. И теперь двое, смотри, качество крови упало. Так, все понятно. Блин, как так-то получилось? И вообще все жрут, что ли? Ну, вообще тут ни при чем, мне кажется. Вот я вот тоже попробовать хотел, попробовал. А потом я узнал, что нельзя это еще раз, короче, перепройти. И тут все. От простуды, бронхита, пневмонии, сепсиса, пневмонии. Чё или? Посмотреть, поглощать, но... А чё или? Это если я прокачаю, то у меня вот это вот... Все понятно. Третий уровень у меня будет вот это и вот это. Не хватает чуть-чуть. Вот пацан, да, попадает прилично под всех. Он каждый раз цветок засыхает. Вода. А где мне его воду принести? Ничего, блин. Ух ты. Здесь что, есть выход? Такой игра в Дракулу, знаешь, вышла. Так, а я отсюда и спрыгну как раз. На, просто будет. Понял. А какой у меня уровень этого гипноза? Блин, а у меня от головной боли ничего нет. Good evening, Dr. Strickland. Have you seen any suspicious activity in the vicinity, Dr. Reed? No more than usual. This is no laughing matter, Dr. Reed. A patient of mine has been murdered. Mr. What is troubling you so much, Dr. Strickland? I had to meet face to face with the son and daughter of Mr. This difficult task is part of our job. I know. As I also know they'll... Why are you blaming yourself for the death of Mr. Fiddick? It is our fault. Mr. Fiddick has stayed longer than needed here because Dr. Ackroyd and I could not agree on the correct... This argument has nothing to do with his death. But if we had performed the surgery sooner, he would... Goodbye, Dr. Strickland. Good evening, Dr. Ackroyd. You're the last... I see that you're... Are you really going to ask me why? That would just be... Do you need my assistance? Don't be ridiculous.
Then you are lucky that I have taken the time to do so. Consider it a gesture. I wish this hospital could have received as much attention from you, Dr. Reed. We do not see you in... А вот это его, получается, не How do you долюбливает. think these recent events? I am not blind. There is something strange about you and Dr. You are troubled by the death of your patient. I understand. It is something that haunts everybody in our profession. Harvey Fiddick died inside these walls, under our watch. Да ладно, у вас школу на карантине закрыли, ни хрена себе, у троих коронавирус. Чё ты все? Thank you for Опять your дома time. теперь? We'll talk later. А вот что там происходит? Узнать больше. А как узнать больше? Ты не знаешь, как это работает? Подслушать, что ли? Что это вот сейчас вот было? А, ты сегодня тест ходил, сдавал? Охренеть. Ну да, что, все должны проверить, это уж обычное явление. Когда узнал, так распереживался, что температура поднялась, испугался. Сразу записался на тест. Да уж. У него что, уже анемия? У него же просто... Блин. Надо сделать от анемии. Отрицательную, но это... Радует, что отрицательную. Но если бы был положительный, то бы не сказал, я бы сразу с этого начала бы. Так, анемия. От анемии я, по-моему, могу что-то сделать. Ну вот мне нужно анемию. От анемии, короче. Ну вот у него головная боль. От головной боли у него ничего нет, короче. Я еще не могу делать здесь. А он просто давно уже ходил, там, по-моему, у него была... Сейчас скажу, что у него было. У него, по-моему, было... Усталость, что ли, что-то такое. Вот. А я что-то его даже и не это... Не лечил, короче, не ходил. Такой думаю, ну он сам умрет. Что-то он сам не выздоровел. Да-да-да, переутомление было. Hey, Doc. You're lucky to be alive, Mr. Cox. I hope you're starting... This place is full of sickness and decay. Consider yourself lucky. Don't play the innocent with me. I'm sure you have good... I have found In that case, you'll be properly rewarded, Doc. I hope that won't make me an accomplice to your future crimes. Who knows what I might do now I feel invincible again. I'll leave you for now. И, короче, ты, значит, 3 недельки, пока будешь дома. Правильно понимаю? Hello again, Mr. I'm eternally grateful, Doctor. We were total...
Do you need medical attention? No thanks, sir. What caused your phobia of rats, Newton? Happened last year following an artillery attack. Так-то меньше времени, да, занимает, когда по онлайну. Сколько у тебя там в день выходит часов? And there were rats. Go on. I see. No, you don't. You have no idea what it is to wake up buried. What can you tell me about the war, Mr. Blight? War was... I fought in France, too. I served as a А, field значит, на онлайне. but it was not uncommon to repel an assault, especially at night. Yeah. The first time I was wounded, I had to protect the infirmary from hostiles. Twice. Did you know Oswald Thatcher before the war? No. We met in the battlefield. I think we're in the same boat to France. We've stuck together ever since. You are always welcome at the Pembroke Hospital. As a former officer, I'm not giving up on bringing Oswald back to the hospital. perhaps he needs to reach that... Could you speak to him? He doesn't usually listen to doctors, but perhaps because you... Why do you stay here now that... It's complicated. Since the war... Can you speak about... Rats, sir. Even seeing what... Goodbye, Mr. Blight. Take care of yourself. Is this supposed to be an hospital? Good evening, nurse. Good evening, Doctor. Goodbye, nurse. Блин, что это такое? Информация. Видишь, что-то у него... Будет в головная боль. Блин. Где мне найти что-то от головной боли, я не понимаю. Так, а тут что происходит? Good evening, Dr. Tippett. Он не должен подходить к нему, когда вот такая фигня происходит? Или мне нужно за ним следовать? Я вообще не понимаю. Do you need any medical... Come on, don't be... Goodbye, Dr. Tippett. Пока вообще непонятно. И где об этом прочитать? То есть они периодически все начинают светиться каким-то другим цветом. Жень, ты знаешь, что это такое? Ты читал про это? Когда они вдруг начинают светиться, там типа у них, ну, другим цветом. Do you need something, Jonathan? The matter of... Oh, I know too much about this matter already. I'm confident. I have met Lady Ashbury. She's a fascinating woman, wouldn't you agree?
Is she the true reason you recruited me? Lady Ashbury is a cherished friend of mine. I would not betray her... В морге, блин, возможно. А может это не в морге, The man we pursued and slew in the canning factory. He was a Skrull, technically speaking. The debate rages as to their classification. Some think them as Just for clarity. A Skrull is easier to eliminate, Jonathan, even if they remain formidable foes. How... The name means slave. The etymology... Since I'm the one working for you... Well, for many years, we have been the only medical facility in the... What do you expect? What we need is hope. You were a soldier. Where do we stand? Well, to be honest, we cope on a day-to-day basis. The first wave of the Spanish flu lasts... You mentioned something about a secret society. Certainly. I've been a member of the Brotherhood. Yet you don't fear me. The Brotherhood has studied your kind for centuries. We believe you are a supernatural... That explains your nightly wanderings about the docks and the questions. I feel it wasn't mere coincidence that led us to that part of town. There was something as yet unseen that set... I have just a... Then... Since you seem quite the expert... As men of science, our first step is always to start with... Must I take a... You are a vampire. You feed, and... The sun. The morning following my... You will find there is very little that can kill a vampire, my friend. I have met... Is she... Lady Ash... We'll see each other again soon, Edgar. Ну, так-то если в больницу проверить, тут очень много найти, да? Можно всего. Полно вещей здесь лежит. Морг это вот это вот здесь, да? По-моему. Сейчас поищу тогда еще в морге схожу раз. По-моему, это морг. Мне так кажется. Морг это? Или не морг? А ты не помнишь, где изучить-то нужно?
Я вроде тут все изучил. Ну, в подвале я до этого-то был. В подвал так неохота идти, бля. С ними опять уродства будут бегать. Сейчас я наверху сначала проверю. Может, я здесь что-нибудь не улучшил? Видишь, они не подсвечиваются. Было бы так, то что нажимаешь на L3, они раз подсветились. Да посмотрите. Да что такое? Я вот на треугольник нажимаю и ни хера не парирую. Бля, говно. Надо, короче, идти спать уже. Может, голова ничего собирает. Вчера, считай, позже лег, позавчера позже, что-то тоже часов до часов 2 стрелил. Уже не то. Слушай, игра мне нравится, конечно, игра интересная. А тебе как зашла? Ты, значит, говоришь, тоже не особо много ты прошла. Так, а что у меня нового вот открывалось? Я же что-то еще открывал. Так, а ее как мне использовать? Стрелочку вверх, что ли, получается? Да, наверное. Так, ну когти. Подожди, кровь. Что означает вот это вот копье с кровью? Я их убиваю или я у них кровь получаю из них, получается? Непонятно.
Да, это урон. Если открою здесь. Понятно. И что, он бежит ко мне? Короче, все. Что-то не идет. Я игру сегодня что-то с игрой иметь. То, что так происходит. Ну, погнали. Да почему я же нажимаю? Почему оно то работает, то не работает?
Да ну нахер с тобой играть, я тебя вот сейчас тебя убью. Тайминги, да, это вообще, конечно, иногда вроде нажимаешь все вовремя, иногда нажимаешь, ты попадаешь и все. Так, ну наверху вроде никаких этих я не забыл. Как он так появился? Давай. Сейчас неплохо было. Тайминги все ловил. Спасибо.
Я рецепт не пропустил, интересно. Вообще-то я не понимаю, где рецепт. Абсолютно. Ну тут я был. It's locked. Ну так-то, да? А, я ее, короче, нету. Не изучил, кстати говоря. Traces of a pinkish foam at the corner of the lips. Some sort of drug overdose, perhaps? Multiple abrasions and scarring on the arms and legs. Old and distinctive injuries of a sailor or a fisherman. The chest was originally opened to perform the operation. The sutures are clean, but the chest has been reopened. A puncture over the left lung, possibly a chest tube insertion. Not the cleanest work, but I think it was successful. Signs of internal bleeding. So, Dr. Tippett's anesthetics were incorrectly dosed, causing the patient's death. And then he tried to operate on him again. Tippett has made an egregious error. It's time we talked. Представляешь, я до этого все пробежал It's locked, all right. и не изучил. Ну, я имею в виду, ее не вскрыл. Вот. Но тут не пишется, что у меня вроде есть эта головная боль. Не в курсе, что тут происходит. О, а тут-то... Блин. Я нажимал.
Из револьвера? А. Да нет, я вроде и так тут это. Так, надо все обыскать, все обыскать. Загадочный рецепт. Вот и похоже, я его и изучил. А что за загадочный рецепт здесь? Что нужно сделать с загадочным рецептом? Нужно исследовать. А исследовать его где нужно? Почему нет рецепта на головную боль? Что за дебилизм, блин? На каком именно столе? Вот на этом? Нет, на этом ничего не изучишь. Тоже ничего нет. Тут я все отбегал. It's locked. Так, игра, я сейчас удалю.
Тут я все по 100 раз уже убегал, по-моему. Нет, тут тоже по-любому ничего нет. Да идите вы в жопу. По 10 раз с вами воевать. Тварь, блядь, я успел нажать. Возможно, и он, но я в этой комнате, по-моему, не бегал. Может, и бегал. Может, тут что-нибудь, потому что здесь тоже пробегал так мимо. Ну, так, а если я еще ночь посплю, то получается... Получается, что тот уже умрет, главное будет. Или что? Goodbye, Nurse Hawkins. Сбегаю в комнату, на своем столе попробую, может, изучить. Если там будет, конечно, такое. Хотя нет, если бы изучалось, то изучалось бы на каждом столе. It's locked, all right. Нечего изучить.
У тебя вот эта вот старая палица. Ты про нее мне говорил, что это хорошая гвинка? Ладно, я все равно посплю еще один день. Блин, ну как? Можно исследовать. За ночь исследовать. Короче, я посплю и похер, умрет он. Раз, два, три, 4, 5 от переутомления нужно. Раз, два. 5 от переутомления. А вот исследовать. А как мне ту? Как мне исследовать? Ничего не понимаю. Чё за фигня? А там уже невралгия у него началась. Чё за бред-то? Вот я так понял. Сейчас. Вот это я должен куда-то перенести и исследовать на столе. Но почему-то у меня не переносится. Не исследуется. Видишь, рецепт. Нужно исследовать. Как его исследовать? Я не понимаю. Нужно исследовать. Так The flower's dying. It needs water.
И что это мне дает? Блин, такой бред, конечно, вообще, да. Ты доктор, ёбаный. Do you need something, Jonathan? I have met Lady Ash. She's a fat... Is she? Lady Ash. I have just... Then ask her... The matter... We'll see each other again soon, Edgar. Good evening. Tell me the truth about your appointment. The regiment administration appointed me by mistake. I had to learn the job. You can't You're absolutely right, sir. But as a field surgeon, do you believe you have really... My ratings were within the averages of the regiment. Do you realize how many soldiers died because of that? Yes, sir. I swear I did, sir. But no one listened. When the... It is an unbelievable... It was a time beyond belief, Dr. Reed. Do you need medical... Well, the proximity of the dead is not the most healthy company. Don't take too... And that is a good thing. Goodbye, Mr. Chidam. More bodies will arrive and then sadly depart. I'm managing a train. Good evening, Doctor. Do you need my medical attack? Would have been... Требуется средства для головной боли. I will see you... Goodbye, Dr. Strip. Good evening, sir. Doctor. Good evening, Doc. Do you require medical... Do you... Despite what you think about... Well, at least you... Goodbye, Mrs. Goswin. Good evening. Good evening. Tell me what Dr. Tippett did. I know his mistake. If I had not covered up his error, Dr. Tippett would have been fired from this hospital. I could not let that... You can't allow your emotions to dictate your Look around you, Dr. Reed. Do you really think we can afford... I can't say I approve of what you did. But as a field surgeon, I know that some situations require you to bend the rules. I'm not proud of what I've done, but to contain the epidemic must be our priority, so we can't afford to lose Dr. Tippett.
Goodbye, nurse. Call me... Good evening. Good evening. Do you need any... Our job brings us into contact. That's easy for you to say, Doctor. I get the feeling you don't fall sick often. But thanks, anyway. Goodbye, man. Да, вроде. That was far. I'm afraid Is that now it... machinate? I hadn't considered that. Do be careful, my good doctor. When immortals are involved, I'll return with case solved or carried on my shield. Good evening. Good evening, Doc. Do you require... I will be... Nurse, you won't be able to help people. I'll try, Dr. Reed. Goodbye, nurse. Где письмо? Hey! Am I right to assume your wife's letter? I was so mad, I threw away the knife she... Your wife gave you a knife as a wedding present. That knife has always been my lucky charm. It... A lucky charm? We all have our flaws, Doc. Mine's to have my weapon of choice for when the really dirty business comes around. What can you tell me about your marriage? Marriage is the sweetest cage, they say. Well, I found it. You mean your wife keeps you on your toes? No, I mean, we both have claws and we both... I'll leave you. Я не понимаю, где средства от головной боли, блядь. Просто, блядь. Может, мне игру перезапустить? Hello again, Mr. Thatcher. Do you feel any better now? Yes. This neighborhood may stink of dog shit and reek of... Do you want to talk about why you have this fear of being Давай, exposed, сейчас, секунду. Mr. Thatcher? No, I really don't. An irrational fear like yours is usually rooted in a specific event. Perhaps it would help to talk about it. Well, Doctor, take a guess then if you're Блин, so сейчас interested я in не my буду смотреть. case. Женя, а скажи, пожалуйста, где его взять? В морге? As a soldier, you're expected to kill the enemy to survive. Guilt is a powerful emotion and could lead to feelings of... My God, you're so...
Why would... I went by the canal after an argument with a... Why did you run? Newton wanted me to go to a hospital. Tell me about you. That's what the bloody doctor said. But I don't want... Oswald, why did you not... I don't trust doctors. All they care about was them. Your fear of being trapped is not going to go... I've seen enough butchers in white coats to last a lifetime. Mr. Thatcher, do you have a... No. I understand. No. Goodbye. На кладбище надо идти. Так. Кладбище. Так, сейчас. А, по квесту что куда пойдут, все понял. Так что надо идти сразу по квесту, думаю. Ты можешь просто сдвинуть. It's locked. It's locked, all right. Так, подойди к столу, у тебя там открылось. А что открылось? А что именно открылось? От бронхита, простуды, утомления, анемии, сепсиса. Вопросики. Какие вопросики?
стали вот не в столе. Нет. Все закрыто. Сейчас надо будет идти по заданию, видать, я засадился. Crush the leech, boys! Murdering bastard! It's one of them! I've seen that leech's spot! Die, vermin! А как мне туда перепрыгнуть? Похоже, что не так. Так, подожди, я же... Надо сюда, направо. А отсюда тоже нет прохода. Ну да. Странно. It's locked. It's locked, all right. А в смысле я не могу пройти? Что за говно?
Через больницу, что ли, надо идти? Ничего не понятно. Burn it, boys! Я вот именно в этот момент, а? Ну. Watch yourselves! There's one of them! Oh, Christ! It ain't human! Christ, it's dead!
18 уровня. Просто, блядь. Секунду. Против 18 уровня что-то вообще. Ну, шанс есть, конечно, это надо, чтобы ни разу тебя не попал. Но либо успевать отхилиться. Ты еще здесь же? Вот этого мне надо будет как-то отбежать, потому что смысла нет. А, спрашиваю. У меня, честно, тоже уже так чуть есть.
Потихоньку восстанавливается. See them fancy clothes? This one's a top! Fuck his boss! Over there! There's one of them vermin! Let's see how it likes a bit of fire! He's dead! Die, Bernie! He's too fucking fast!
Да перекрутишь ты, ё-моё, правда. Ну. Whitechapel. This neighborhood is linked somehow to the kind Lady Ashbury's blackmail. First, let's find this Petrescu fellow. Где убежишь? Да чё ты не бежал-то, блин? Долбоящий. То есть надо было дождаться, пока его убьют, то потом бежать, блядь, что за бред? Someday you'll understand. You've wasted your life. What? Shooting a boy in the middle of the street. Not the best thing to do. What? You saw? I'm Dr. Reed. No. Look, I'm not a violent man. Do you know Nurse Dorothy Crane? It's funny, I've been searching for her too. Really? And what? Word is she ain't real. She's just a cover.
Whatever the boy did, I swear I didn't want to hit him. It's just that... Perhaps you... I'm sick, broke on my... What can you tell... Nothing to say, really. You don't have anywhere to go? Not since the death of my wife. You mean you used to... Yeah, I had a wife, a home. Perhaps you could focus... You don't seem well. Oh... I will... A gun? Out... Are you all right? The bastard hit the wall next to me. I don't even know if he meant to miss. If you... Name's Albert. Remember it. Do you know, Nat? Never heard of her. What happened? Hey, I didn't... Yes, you did. Sod off, mister. You ain't got... It's true. I'm not familiar. I said sod off. Do you need assistance? Please. There you go. Very funny. Goodbye, young man. Won't end up another drunk arsehole littering the streets. Not me. Good evening. What is it, Ben? The doctors called me a liar. What about those we left behind? Fate. It's not that simple. A gun? Good evening, miss. Actually... Then you have come to the right place. Oh, really? Why didn't I hear about it during my study? Ah, my brother has spoken. Do you know... I don't like to talk about competition. Never met her, but it seems she provides some... Tell me. The region itself is some... What do you think? Most of them are afraid or desperate. Is there anyone I should avoid? Cadogan Bates, without a doubt. The blood... I'd like to see what... Its effectiveness has been proven by many. Even the flu is no match. What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I'm looking for... There is no Dorothy Crane. I'm afraid this medical leave... Really? Well, I'm afraid I'm going to close the... To enter that house, I must discover who this man really is. Maybe I could start by observing what he's up to. No one's there. A strange man was at the door with a pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be for Whitechapel. Perhaps
perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Richard Nithercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby. Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me, just downwind. It's locked. I must talk to... that journalist or the poet. They must know about Darius. Nearby the church they just mentioned. Please, I don't have your money. Welcome, sir. I am Doctor? Have you heard of Nurse Crane? Yes. Dorothy Crane, ain't it? That doesn't explain. Your precious Nurse Crane gives away... Right then. Sure. I should never have taken up my father's business. Какая-то непонятная. Excuse me, sir. I have a few questions for you. Another journalist? I didn't answer the first one, so piss off! I'm not a journalist, I'm a doctor. A doctor, you say? It's quite a rare breed in this part of town. Really? But still, here I am. Dr. Jonathan Reed, at your service. I'm Joe Peterson to some, but Colossus Joe to most. And I don't remember asking for your service, sir. Have you heard of a nurse named Dorothy Crane? She's a colleague of mine, and is supposed to live around here. Dorothy Crane? Yeah, I know her. One of the few good souls who dare to help the sick around here. Could you please tell me more about her? She's a nice girl. Tries to help the migrants. I offered to give her a hand, but she said my reputation would attract too much attention. According to you, physicians are scarce in this part of town. Why is that? Not familiar with this neighborhood, are you? I guess your fancy colleagues are too afraid of being stabbed in the back. This part of town does have quite a reputation. Would you say it's justified? Totally. Look at me, for instance. I always look my opponent in the eye before knocking him out. May I ask what you do around here? I do whatever I want, and sometimes even more. Now sod off. Goodbye, Mr. Peterson. You again? Can I offer you... The name... Can I offer you my medical... The name is Colossus Joe. Goodbye, Mr. Peterson. The walls of your home will
will not protect you. Excuse me, sort of. Why are the newspapers? There's a war going on. People shouldn't be demoralized by... I said... Sir, streets are a battlefield too. Have you any idea of the... I've had to run and hide more than once from friends. I'm convinced there is... Really? What is a journalist doing in this bar? He goes where none of his colleagues would dare to go. That's quite honorable of you. Not at all, sir. And that's why I'm an independent journalist, hoping to sell some stories. So you risk your life? Whitechapel is the crucible of so many I heard you're investigating an underground medical... Not much, I'm afraid. They are wary of strangers, and I'm not... I'm a doctor, Mr. Darby. I care about everything. Are you sure you're not just concerned about the repercussions? Without a doubt, you are a damn fine journalist, Mr. Darby. I don't know much about the man. He's very cautious. He never goes out, really? He went to the nearest mailbox, but... He has no relative? No, except for that strange man. Where can I find this Mr. Nithercott? He spends most of his time lurking around Whitechapel. Goodbye, Mr. Darby. Farewell. Forgive my interruption. Do not apologize, my son. Father Tobias Whitaker is always happy to teach mortals about the incoming Armageddon. I am Dr. Jonathan Reed. A scientist? Do you know... I don't like the liberal ideas of Why do you hate Nurse Crane more than others? Before coming to London. So, you're not exactly a fan of Florence Nightingale? Nuns should be the only women. Have you any friends? No. But I have a disciple. You sent him on... As a true believer, Samuel will fear no evil. Where did you send? I sent Samuel to the Stonebridge Center. What do you mean when you say that I am more... All scientists are entangled in a world of causes and consequences. Quite a judgmental opinion, if you ask me. But you are seeking answers, aren't you? Well, I suppose I can spare a few... As a doctor, you must be aware of it. What do you mean? The beast is finally revealing itself, corrupting the flesh and the heart of men. Really? And what would... We must fight the disease before this legion outnumber... What is left, then? Tell me, Tobias, what exactly is your plan concerning the cleansing of this city? God will recognize his own. More than once this... Purification by fire has proved useful. Your lack of faith is predictable. But my... You're mad. And dangerous. You're nothing but a soulless... My son, if you think salvation is a... Joseph, a fool. Vicar Larrabee of St. Mary's Church. What do you mean when you say that I... All scientists are entangled in a world of... Quite a judgmental opinion, if you ask me. But what do I know? Well, you are seeking answers, aren't you? Well, As a doctor... What do you mean? The beast... I have heard enough.
Good evening, Doctor. Do you need assistance? That would be no. А у меня лекарство закончилось, блин. Goodbye, Mr. Dart. The wars of men should not be your main concern. The disease upon us is not an accident. Цветочки посмотреть. Good evening, miss. I'm Dr. Reed. I know what you're thinking. Она немая. Melia, I know you work for Dorothy Crane. A stubborn and mute comrade. Nurse I know you understand. Very well. Она немая. Он двигался на нее. Hello again, miss. Very well. До кого? Найти почтовый ящик. The content of Darius' letter to his children could give me more leverage to enter. Ну, так как туда пойти тогда? Может, дальше есть? Что не стоит? Ой-ой-ой. Ты там так не шали, давай.
Back, demon! Back! Ну, нападай. Отходи. Stop, Vampyre! Пора свалить, я думаю. Сваливаем. Ух. Лечиться нечем. Я сейчас сдохну. Блять, отлично, что стало. Да. Ну. Если сейчас вылетит, то всем спокойной ночи. Не знаю, отвиснет или нет. Но если игра закроется, то стрим оборвется. Ну. В общем, всем спасибо, кто смотрел. Всем спокойной ночи.